Ishwaram, as resplendent sun. It's the start of a bright new day. Time to rise, time to shine, Lord divine. Time to lead us along life's way. Awake, Lord of Buddha party. Awake, O Lord, over all mankind. Awake, O Lord of compassion, that the world good fortune may find. Paramatma premanu dharaniyu chenyaku prahimu pajeyuti pradhama vidya. Paramatma premanu dharaniyu chenyaku prahimu pajeyuti pradhama vidya. Pratimanandu Vedhic Swatamunaku kaadu. Pratimanandu Vedhic Swatamunaku kaadu. Sangha seva cheyudage anuma shresthavaramudu melakuchundude nirugadu. Sangha seva cheyudage anuma shresthavaramudu melakuchundude nirugadu. Manajivu tanu manava sevaku. Manajivu tanu manava sevaku. Ankitam bhaktaye atma trupti. Nishkalam premanu vidiki. Nishkalam premanu vidiki. Sakala jivulaku prakriti sarvaguna. Putti phalani narmika udaniyandu. Putti phalani narmika udaniyandu. Putti phalani narmika udaniyandu. The foremost type of education that you can possibly visualize is that which makes one make an effort to enable
love of Paramatma of God to flow through like a full-fledged river, touching every being on this earth. And then again, every individual should strive to live not for himself, not to achieve selfish motives. Instead, he should understand that his life is for the sake of serving others in the society around him. Man should be inspired by this high, noble ideal by way of the ideal guiding him to make a life worth living. If he were to live with this motive and thought, then accordingly, good and nothing but good would accrue from his deeds. If you forget that you are serving others, if you were to immerse yourself, heart, body and soul in the service of others, that is what is going to confer on you Atma Tripti or satisfaction supreme. And then again, you must have pure, unsullied, untainted love flowing in your hearts, which in turn will reach out to all types of life forms in this world. If you are not able to achieve this or all of this, what use you are having taken birth as man on this earth? You undertake the study of skills galore, of mastering skills galore, just for the sake of filling the belly. But in the process, you do not experience what may be termed total or complete happiness of this. So we find that in the world of today, man is subjected to an increasing state of distress. O man, rise thus, so that you fix your thoughts and you meditate on thoughts centering around God, the Lord Supreme. Embodiments of the sacred Atma. Time is something which has no beginning, which has no end. And this time tends to fly literally without your noticing it. The lifespan according to any life tends to melt away as a block of ice from second to second.
కన్ను మూడుతున్నది. And before you have understood the purpose of your life, you are gone, dead and gone. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కారణం మానవుని ఉద్యోగ నిమిత్తం సంవత్సరం, నెలలు, దినములు, గంటలు, నిమిషములు, క్షణములు అని విభాగం చేసుకొని తన ఆత్మప్రమాణాలు, వయస్సును తాను ఎంచుకుంటున్నాడు. Time which has no beginning, which has no end. Such a time as this is tuned in to suit the convenience of man, wherein he divides time in terms of an year, in terms of hours, minutes and seconds, and thereby he lays a yardstick in which to measure his own lifespan as also to suit his own convenience in his day-to-day functioning. You remove the idea of second, you cannot gauge the lifespan of man. ఒక్క సంవత్సరం జీవితం గడిపినందుకు అనేక విధమైనటువంటి ప్రమాణాలను ఆవాహన చేసుకున్నారు. క్షణం, నిమిషం, గంటలు, దినం, నెల, సంవత్సరం ఇన్నిగా మనం ఒకదాని హెచ్చించినప్పుడు 60 ఇంటూ 60 ఇంటూ 24 ఇంటూ 30 ఇంటూ 12 ఈ విధంగా మనం పోల్చుకుంటే 3,41,04,000 క్షణములు మనం జీవిస్తున్నాము సంవత్సరాలు. Now when we start with the fundamental unit of time like the second gets built up into a minute, the minute into a day, into hours, hours into days, then months, and then you have a year. Going thus, you will find that in one full year, you start multiplying to begin with 60 by 60, then 24 to take care of the day, then 30 days to take care of the month, and 12 such. You will come up with a staggering figure of 3,41,04,000 seconds, making up one calendar year. మానవుని యొక్క జీవితము సంవత్సర కాలం జీవించినప్పుడు ఇన్ని క్షణములు నడపబడిన ఒక్కొక్క క్షణం కూడా మానవునికి ఒక నూతనమైనటువంటి క్షణం కాదు. Now if you want to assess the impact which man will make in the course of his lifetime, you will find that from second to second, every second has to be treated to be sacred, and he need not necessarily get any number of such seconds to make his life worthwhile. గడిచిపోయిన వసంతకాలంలో మరి మనకు కనిపించుతున్నారు. That a particular season which has gone back in time, you will be in a position to see it again. శరదృతుల్లో కూడా తిరిగి వెనుకకు వచ్చుతున్నారు. So also you have this cycle of seasons repeating themselves at regular intervals. రాత్రి పగలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తిరిగి తాను కనిపించుతూనే ఉంటారు. So also the notion of day and night which are repetitive. కానీ మానవుడి యొక్క జీవితంలో గడిచిపోయినటువంటి క్షణాలు మాత్రం తిరిగి రాలేకుండా ఉన్నాయి. But the second or seconds which man has spent, he cannot possibly get them back. నరుడు ఎవరు నది జలము ఎన్ని విధముల ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఇవి వేరుకు రావు. Man's youth is like the flow of a river which cannot be turned back in its course. జీవితము కరిగిపోయే మంచు గడ్డ వంటిది. Life is like the iceberg which tends to melt. ఉన్నంతలో దాన్ని పంచుకోవాలి. So even as you have it, try and share it with others. నిజంగా విద్యార్థి యొక్క జీవితం చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి జీవితం. Truly speaking, the life of a student is something which is ennobled. కర్షకులకు వ్యవసాయ సమయం ఎటువంటిదో యువకులకు విద్యా సమయం అటువంటిది. For a person in the fields, one who is doing agriculture, his mode of operation is extremely important to him. So also for a student, the time that he gets to pursue his studies are of paramount importance. ఈ వ్యవసాయ సమయంలో
కర్షకుడు ఆకలి తప్పులను లెక్క చేయక, శీతోష్ణములను తాను లెక్క చేయక, తన సుఖదుఖములకు ఏమాత్రములను తాను నిలవక, కాలమంతే కూడా వ్యవసాయ సమయం నుండి వినియోగం చేస్తూ తద్వారా తన భవిష్యత్తు జీవితములకు తగిన భద్రతను చేకూర్చుకుంటున్నాడు. This farmer, when he gets the time to plow and cultivate the fields, knows no hunger, no thirst, no happiness, no grief, no heat, no cold. All his time and effort are directed towards one sole pursuit of his. And in the process, he stands to gain at a future date. చలి, ఎండని, ఆకలి, నిద్ర అనేటువంటి ఒక భావంతో ఆ వ్యవసాయదారు తాను నిలబడి వేసిన 50 సంవత్సరాల తీవ్రను తాను కష్టంగా బాధపడ్డాడు. If he were to be constrained in his efforts by thoughts centering on hunger, thirst, happiness, grief or sleep, he would not be in a position to enjoy comfort at a future date for the rest of the year. కనుక ఈ వ్యవసాయ సమయంలో తాను ఏ విధమైనటువంటి కష్టములకు ఎరుగక, సుఖదుఖములకు ఏమాత్రములను ఆశించక, తాను తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకోవడానికి కంకణం కట్టుకున్నప్పుడే భవిష్యత్తు అంతేకూడదు బంగారు జీవితంగా అనుభవించారు. So we find that the farmer takes it upon himself, it's some sort of a vow that he takes it upon, that for him there is no thought about hunger, thirst or sleep or heat or cold during the time that he has to spend in the fields, because he knows for sure that the future will be one, a path of laid with gold. అదే విధంగా ఈ విద్యార్థి ఏ యుక్త వయస్సులో ఏ విధమైనటువంటి యొక్క కారణాలు కానీ, కష్టములకు కానీ, దుఃఖములకు కానీ ఏ మాత్రం లెక్క చేయక, తన కర్తవ్యమైనటువంటి యొక్క మార్పును తాను అనుసరిస్తూ విద్యాభ్యాసం చేయించు తన భవిష్యత్తులకు భద్రమైనటువంటి గుణములు పోషించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయటము అత్యవసరం. So in the same way, it is absolutely necessary for a student that during the time he gets to pursue his studies, he has no thoughts, no distractions by way of grief, by way of happiness, by way of hunger and such other transient phenomena. And all his efforts are directed towards the pursuit of excellence in the fields of education, by way of building up his character, which certainly are going to come to his aid in his future life. కష్టే అనేది యుక్త వయస్సులో శారీరక మానసిక శక్తులు సరైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే మనం శ్రమించి అనేక విధమైనటువంటి సేవలు జరిపి ఉన్నతమైనటువంటి భావనను అభివృద్ధిపరచుకొని ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవం చేయడానికి తగిన కృషి చేయాలి. It is often said that you can enjoy a degree of comfort only when you have trained yourself. So also a student, even as his faculties are at their zenith in terms of his bodily capacity, in terms of the strength endowed to his mind, he should see to it that he does not fritter away any second, he does not fritter away his energies in pursuit of wasteful means. అంతేకాకుండా పవిత్రమైనటువంటి కాలాన్ని వ్యర్థం కాల్చుతూ విద్యార్థి సమయంలో అనవసరమైనటువంటి యొక్క మార్గాలను అవలంబిస్తూ ఈ కాలం దుర్వినియోగపరచడం చేత తన యొక్క జీవితం అంతేకూడదు భవిష్యత్తు అంతేకూడదు దుఃఖంలో పాల్గొనాలి. If he does not do this, then if he thinks that he could stray away, that he could tend to put aside all the noble thoughts which ought to guide him, he spends and wastes his time and effort, then he is bound to suffer at a future date. కాలం దైవ స్వరూపం. Time is a very embodiment of God. ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కాలం మానవుడు వ్యర్థం చేయకూడదు. So time which is so sacred, man should ensure that he does not waste it. కాలం వ్యర్థం చేయడం చేత సోమరితనం అభివృద్ధి అవుతుంది. By wasting away one's time, you are only trying to increase your laziness. సోమరితనానికి సోదరుడు మహత్వం. And you have a brother to this laziness, a sense of being dull-witted. కనుక సోదరత్వము మహత్వము రెండు కూడిన ఇక దానత్వంగా ప్రవర్తిస్తాడు. And when you have these attendant bad things coming on you, then you are bound to become a gentleman sooner or later. కనుక సోదరత్వము ఏమాత్రం కూడా అవకాశం అందించకూడదు. So there should be no room whatsoever for laziness in the first place. మనం ఏ పని లేకుండా ఉండినప్పుడు
సమాజ సేవ చేయడం మనం పాల్గొని కారణం పవిత్రంగా ఉంచాలి. If we do not have any work which we could call it's our own, then we must plunge into activities pertaining to the society and sanctify our time. మనం చదివేటువంటి చదువు నిమిత్తం కాదు. What you study by way of studying or education is not for the sake of education as such. లేక జీవిత నిమిత్తం కాదు. Nor is it for the sake of giving you a livelihood. లేక ధన నిమిత్తం కాదు. Nor is it for the sake of accruing wealth. మన మానవత్వాన్ని గుర్తించుకునే నిమిత్తం. It is for the sake of telling you the true nature of man. కేవలం ఈనాటి చదువులన్నీ కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పదార్థం యొక్క విషయాన్ని మాత్రమే గ్రహించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. Today, all that goes under the garb of education is directed towards exploring the material aspects of man's existence. చలంలో మార్పు చెందేటువంటి ప్రపంచతత్వాన్ని ఇన్ని రోజులు మనం గుర్తించినప్పటికీ మనకు లభించేటువంటి ఫలితం ఏమాత్రం ఉండదు. Now these material entities which undergo transformation every second, how is it possible for you to lay great store by way of exploring such entities? దేశం యొక్క పరిస్థితులను మనం గుర్తించి ప్రయోజనం లేదు. There is no point also in trying to understand the circumstances prevailing from one country to another. తమ తత్వాన్ని తాను గుర్తించుకున్నప్పుడే సర్వస్వాన్ని గుర్తించుకున్నటువంటి వ్యక్తి కావాలి. It's only when he understands his own true nature will he be in a position to understand what pertains to others. అందు నిమిత్తమే బుద్ధి వ్యాఖ్య అని పవిత్రమైనటువంటి బుద్ధిని మనకు అందించారు. Therefore, in order to understand this clever aspect of our existence, God has vouchsafed to us this sacred buddhi of intellect. ఈ బుద్ధిని తన తత్వాన్ని తన యొక్క గమ్యమును గుర్తించుకునేటువంటి యొక్క మార్గములను గుర్తింపజేసేటువంటి మార్గములను దీన్ని వినియోగించుకోవాలి. And this intellect should be used for the sake of understanding one's purpose in life, one's nature. దురదృష్టవశాత్తు ఆత్మవిధికి నిమిత్తమై అందించినటువంటి బుద్ధిని అనంతరం వెతికేటువంటి యొక్క మార్గములను ప్రవేశపెట్టారు. Unfortunately, we find that this intellect which has been given to man for the sake of exploring his atma or knowledge pertaining to it, he has instead directed it towards getting food for himself. ఒరే నాయన, నీ ముఖాన్ని నువ్వు చూసుకోవాలని చేతికి అర్థం అనిపిస్తే తన ముఖాన్ని చూసుకోవాలి కానీ ఇతర ముఖంలో ముందు పెడితే తన ముఖం ఏ రీతిగా కనిపిస్తుంది? Oh son, take this mirror and see your face in the mirror. A mirror is given to a child, and if this child were to look into the mirror, he could possibly see himself. But instead, he turns the mirror towards others. How could he possibly see himself there? అదే విధంగా మన బుద్ధిని మన స్వరూపాన్ని దర్శించుకునే నిమిత్తమై ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి దాన్ని పరులను తెలుసుకునే నిమిత్తమై ఈ బుద్ధిని ఉపయోగపెడుతున్నాం. In the same manner, this buddhi or intellect has been given to you so that you could see yourself in it. Instead, you are turning it towards others by way of knowing others. కనుకనే మన యొక్క బుద్ధిని సక్రమైనటువంటి వాటిని పవిత్రమైన మార్గములను దివ్యమైనటువంటి అర్థములను దీన్ని వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. That's why it's necessary that we undertake the effort wherein we shall try and put our intellect in the proper path by way of exploring our own true divine nature. బుద్ధి మంచిదైన మానవత్వం మంచిదవుతుంది. If your intellect is good, then the entire mankind will become good. బుద్ధిని పోషించుకుంటే మానవత్వం అభివృద్ధి ఉంటుంది. You foster and nourish your intellect, then you are certainly fostering mankind as a whole. గాంధీ కూడా సర్వకు సన్నద్ధి భగవాన్ మంచి బుద్ధి ఉండినప్పుడే జగత్తు కానీ సమాజం కానీ దేశం కానీ సుఖానందాన్ని అనుభవిస్తారు. So it is that Gandhi also said, he prayed to the Lord, "Oh Lord, give to everyone a good buddhi, a good mind, so that good only could possibly come out of the actions of any man in this world." ఈనాడు లోకంలో ధనమని సంపదని ఐశ్వర్యమని మనం అనేక విధమైనటువంటి పేర్లతో మనం సుఖాన్ని అనుభవించుకోవడానికి కృషి చేస్తున్నాం. Today we find that it's a commonplace thing for man to make an effort by way of accruing wealth, by way of seeking possessions, by way of going after material possessions, all under the name of wealth or prosperity. ధనం అనగా
కేవలం కరెన్సీ నోట్లని, డాలర్స్ అని, పౌండ్స్ అని మనం భావిస్తున్నాం. Now what we associate with the word money is currency notes, dollars or pounds. సంపద అనగా పుత్రులు, పుత్రికలు, కుటుంబం యొక్క అభివృద్ధి, ఇంకా ఫలితంగా మనమరాలు ఇలాంటి యొక్క దీన్ని అభివృద్ధిగా ఉంచుకోవడం సంపద అని మనం తలుస్తున్నాం. And then again you talk of your possessions by way of your kith and kin, your children, and then you try to take care of the members of the family. ఐశ్వర్యమైన గృహాలు, ఇంకా భూములు, బంగారు, ఎండి ఇలాంటి యొక్క పదార్థాలను ఐశ్వర్యంగా మనం జీవిస్తున్నాం. And then the word prosperity has become synonymous with lands, houses, gold, silver and the like. కానీ లౌకిక దృష్టిలో ఇది కావచ్చు, కానీ ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో ధనము, సంపద, ఐశ్వర్యము మూలపూర్వకంగా ఉంటున్నారు. Now these definitions that you have given to these words possibly have a meaning in your worldly experience, but in the spiritual domain they have to be understood in a different sense altogether. సత్శీలమే ధనము. Good character connotes the money that you want to have. సదాచారమే సంపద. Your good deeds could be likened to your wealth. జ్ఞానము ఐశ్వర్యం. And gnana or wisdom is your prosperity. ఇవి ఏనాడు చెల్లిపోయేటువంటివి కాదు, మార్పు చెందేటువంటివి కాదు. Now these are entities which are beyond change or transformations. లౌకికమైనటువంటి ధనము శారీరక ఉండినంత వరకు మాత్రమే సంబంధ భాగంలో కలిగి ఉంటారు. All the material things in the material world around you have an existence so long as you exist, so long as you are part of society. మరణించిన తర్వాత ఈ ధనం కానీ, ఈ ఐశ్వర్యం కానీ, సంపద కానీ ఎట్టి సంబంధము ఉంటుంది. The moment you are dead and gone, they have no meaning whatsoever. What you call money, wealth or prosperity. అంత్యము, అశాశ్వతము, అసత్యమైనటువంటి యొక్క ఈ ధనాన్ని మనం ప్రాప్తులాడి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందమైనటువంటి యొక్క నిర్మలమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానధనాన్ని మనం కోల్పోతున్నాం. Today we are running after these fleeting entities, things which do not last, things which are temporary, and in the process we are forgetting the sole point that ours is to seek that permanent happiness, that permanent joy, that permanent possession which pertains to the Atma. ఈ ధనము, సంపద, ఐశ్వర్యములను మనం విత్తము అని పిలుస్తూ వస్తున్నాం. Now this wealth, this prosperity which we talk of is also called vitta. విద్యతే లభ్యత ఇది విత్త అనగా మనము పోషించుకునేటువంటిది, మనము సంపాదించుకునేటువంటిది సంపద అని, విద్య అని, విత్తము అని మనం భావించాలి. So what we must try to understand is that which we are trying to seek and make our permanent possession is this vitta, standing for education. మనం సంపాదించుకునేది ఏమిటి? బలము సంపాదించుకున్నాం, ఇది కూడా విత్తమే. What is it that we have possibly come to possess? For instance, we talk of strength. This also could be called vitta. గుణము పోషించుకున్నాం, మనం పోషించుకున్నాం కనుక ఇది కూడా ఒక విత్తమే. We have also furthered and nourished our own character. So this also comes under the word vitta. మానవ ప్రయత్నంతో దేనిని మనం పొందుతున్నామో అదంతా కూడా విత్తము అనేటువంటి పదము సంబంధించినది. So generalizing this, all that is given to you by way of your own effort could be put under this word vitta. ఈ జలబలము, ధనబలము, గుణబలము, ఐశ్వర్యము ఈ విధమైనటువంటి కూడా మనం సంపాదించుకున్నది దేని ద్వారా సంపాదించుకున్నాం. So this wealth, this strength, this character are something which you have really got by your own effort. What is this effort that you have made? సమాజం ద్వారా సంపాదించుకున్నాం. We have come to possess these through the medium of the society. దేని వల్ల మనం సంపాదించుకున్నామో దానికి కొంత త్యాగం చేసి మనం అనుభవించినప్పుడే మనం సక్రమమైన మార్గాన్ని అనుసరించినటువంటి వారు అవుతారు. We have got this through the medium of the society. So the society has helped us in getting into possess these. So we must try and do something in turn for the society also. సంఘం యొక్క, సమాజం యొక్క సహకారం లేకపోయినా మనం ఎట్టి బలము సంపాదించుకోలేదు.
Without the cooperation and the assistance of the members of the society, you would not have come to possess this degree of strength that you enjoy. సహకారంలో సకల యొక్క సానుభూతులతో మనం సంపాదించుకున్నటువంటి యొక్క విద్యను కానీ ధనము కానీ బలము కానీ మనకు మనమే అనుభవించడం చేత ఇది కేవలం తస్కరకు చెప్పవచ్చు. So you have come to possess your strength, your position, and all that you are now calling is your own, in terms of the sympathy and the cooperation and assistance that you are gaining from there. If you do not show this element, this streak of recognizing this fact, then what you have got to possess could be clubbed under a different word altogether, taskara, something which is being stolen. Taskara, you are akin to a thief or a rob. నీవే అనుభవించుకోవడంలో ఇది నీవు సంఘమును ద్రోహం చేసినటువంటి వాడు అవుతావు. Because you are trying to enjoy for yourself what you have got with the help of others. So you are actually doing a harm to society. కనుకొని ప్రాచీన కాలం నుండి పవిత్రమైన భారతదేశంలో దానము ధర్మము యజ్ఞము యాగము అనేటువంటి పేర్లతో ఈ సమాజంలో సంపాదించుకున్నటువంటి శక్తిని ఏదో ఒక విధంగా వినియోగించుకునేటువంటి మార్గంలో కలిపి సద్వినియోగం చేస్తూ వచ్చారు. So in this sacred land of ours, it has been part of its tradition and cultural heritage that all that you do by way of japa, dana, and various other forms of ritual, dana, dharma, a sense of sacrifice, doing good to others, all these have been laid down to you so that you could show what the society has done for you. కనుక ఈనాడు మనం సంపాదించుకునేది ఏంటి? విద్య. So today, what is it that you have come to possess? It is the wealth of education. ఈ విద్యాధనమును మనము స్వార్థంగా సంకుచితమైనటువంటి యొక్క మార్గంలో అనుభవించుకునే నిమిత్తం కాదు. And this wealth that we have come to have now is not to be enjoyed and experienced by ourselves alone. మనం సంఘ నిమిత్తం, పరోపకార నిమిత్తం, విశాలమైనటువంటి భావంతో విద్యార్థులైనటువంటి వారికి మనం విద్యను బోధించి మనం సంపాదించినటువంటి ఈ విద్యాలను వారికి అందించినప్పుడు మన విద్య సార్థకత అవుతుంది. Our vision now should get golden through this course that we have been put through. And we should realize that what we have learned should be shared with others. Those unfortunate ones have not had an opportunity for this. It's only then that they would have been a purpose for your having pursued an education of this nature. ప్రాచీన కాలంలో విద్యావంతులు పండితులైన మహర్షులు అనేకమంది జీవనటువంటి యొక్క విద్యార్థులకు తాము ఏ విధమైనటువంటి ఫలితంలో ఆశించగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి భావంతో ప్రేమతో వాత్సల్యంతో వారికి విద్యను అందించేవారు. It's been the practice in ancient times that those, the educated ones, the scholarly ones, the pandits, would try and impart education to their pupils without asking for anything in turn, without having an eye on anything in return. జీవనంలో స్వార్థరహితమైనటువంటి భావంతో తాము ఆర్జించినటువంటి విద్యను ఇతరులకు అందించడం వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని సరైన జ్ఞానాన్ని మనం ఆనాడు తరలించేవారు. They were firmly of the belief that if we are able to share with others what we have learned without aspiring for anything in return, that indeed is the true purpose of education. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ కలిగి ప్రభావం మరేమైనా ఆలోచన కానీ 1-4 జీతం తీసుకుంటూ కూడా సఫలమైన మార్గంలో సరైనటువంటి భావంతో త్యాగమైనటువంటి హృదయంతో విద్యార్థులకు తాము ఆర్జించినటువంటి విద్యను అందించుకోలేకపోతున్నారు. But unfortunately today, maybe it's a dominant influence of the times that we are passing through, the Kali era. We do not know what the cause is. But what we find today is, even though the person earns as many as 4 times compared to what his predecessors were earning, the person is not in a position to share with his pupils and students in a selfless way, in a pure way, and in a way in which it will reach the heart of the students. And now are we in a position to undertake those tasks which will be in tune with our own status. We ask for and aspire for great many things, but what we do are utterly insignificant.
విద్యా విధానములకు సరైనటువంటి అర్థం లేకపోతున్నారు. So we find that there is absolutely no meaning attached to today's system of education. కనుక మనం త్యాగ భావంతో మనం ఆర్జించినటువంటి విద్యను సమాజంలో అందించి సరైనటువంటి ఒక నాయకులుగా విద్యార్థులు తీర్చిదిద్దేటువంటి యొక్క పవిత్ర భావాన్ని మనం ఈనాడు పెంచుకోవాలి. So inspired by the sense of sacrifice, whatever we learn, whatever we get to learn, we should make an earnest endeavor to see that it reaches everyone in the society and the other man also gets benefited. విద్యాధికారి నిరంతరం విద్యార్థులకు తమ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు త్యాగం చేసి అందిస్తూ ఉండినంత కాలాన్ని ఆ విద్యాధికారి దేదీప్యమైనటువంటి యొక్క కాంతితో జ్ఞానంతో వెలుగుతూ ఉంటాడు. Now that person who occupies a position of authority, who has achieved a degree of scholarship, if this person were to be motivated by pure and ennobling thoughts in the course of his imparting whatever he has known to his pupils, then certainly he is a man who has attained jnana. He would be like the towering light which sheds and illuminates all that's around him. వెలుగుతున్నటువంటి యొక్క కొరవొత్తు ద్వారా మరికొన్ని కొరవొత్తులంతా వెలిగించుకోవడానికి వీలవుతుంది. That candlestick which has been lit will in turn help you in lighting other candles galore. ఈ వెలుగు ఒక క్యాండిల్ అనగా ఈ కొవ్వొత్తి వెలుగు లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఇంకే కొవ్వొత్తితో నేను అంటించుకోవడానికి వీలు కాదు. If in the first place the first candlestick were not being lighted, how can you possibly light the other candlesticks? కనుకనే విద్యాధికారి అనగా వెలుగుతున్నటువంటి కొవ్వొత్తులు ఉంటారు. So those people who are occupying positions of authority in the field of education are like this candlestick which is glowing. వారు నిరంతరం చదువుతూనే ఉంటుంటారు. They have to be studying every second possible. అప్పుడే విద్యార్థులకు దీన్ని వెలుగును అందించుకోవడానికి అధికారం రావాలి. And then they will be in a position to show light to those who are in the darkness of ignorance. లోకంలో మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం, వారు ఇన్ని గంటలు టీచింగ్ సరిపెట్టింటారు. Now it's a common thing probably of which you are aware in this world of today. We have over a week what you call workload, so many hours per week. ఒక వారమునకు 12 గంటలు 16 గంటలు 10 గంటలు ఒక నిర్ణయం చేసుకుంటారు. It would have been decided that over a period of a week you would have to teach 12 hours or 16 hours or 10 hours. వారమునకు ఎన్ని గంటలు మీరు చక్కగా యోచన చేసుకుంటే మనం టీచింగ్ చేసేటువంటి గంటలు ఎంత అర్థంగా ఉంటుంటారో ఊహించుకోవచ్చు. Now you compare this figure of 12, 16 or 10 with the total number of hours which would make up a week, and then you will find what a disparity it is. విశ్రాంతి కావాలని కానీ లేక చదువుకోవడానికి అవకాశం కావాలని కానీ మనం అనుకోవచ్చు. Or possibly you might say that we need time for resting, we need time for preparing. కానీ మీరు ప్రిపేర్ చేయడం లేదు, రెస్ట్ తీసుకోవడం లేదు, అనవసరమైనటువంటి మాటలు గంటలు వేస్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ పిల్లలు చెప్పడానికి ఒక్క గంటేమైనా జాస్తి ఏంటంటే మహాపాలన భావిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారు విద్యార్థులు ఎక్కడ. But then you find that you neither rest nor do you spend your time in preparing. You tend to waste your time in chatting and wasting away your time in talking endlessly. If you were to spend even 1 hour for the sake of your students, how nice it would have been. పనుల విషయాన్ని చింతించడానికి కావాల్సినంత గంటలు మనం ఉపయోగపెడుతున్నానే కానీ విద్యార్థులైనటువంటి విద్యార్థుల యొక్క విషయాన్ని విచారించడానికి మనం అర్ధ గంటలను మనం ఉపయోగించుకోవాలి. We are prepared to spend hours and hours in discussing the affairs of others, but we are not prepared to spend even 1 hour for the sake of our students who are like our own children. మంచి కాలం బ్రతుకుడు మంచి పదవి కోరుచులు మనుషులు. Man incessantly keeps asking for good times, for a good life, and for all comforts and happiness, గుడ్ పొజిషన్ and good positions in life. కోరబో మంచి బుద్ధుడు జ్ఞానము మంచి నడత. But man never asks for good thoughts, good ideals, good deeds, and a good behavior. నాకు ఎప్పుడు మంచి కాలం వస్తుంది, నాకు ఎప్పుడు మంచి ప్రమోషన్ చిక్కుతుంది, నేను ఎప్పుడు మంచి పదవిలో ఉంటాను అని ఆశిస్తున్నాను. కానీ నాకు ఎప్పుడు మంచి బుద్ధులు వస్తాయి, నాకు ఎప్పుడు త్యాగభావం ఏర్పడుతుంది
ఉంటే నాకు ఏనాడు మంచి కాలం కలుగుతుంది అని ఏనాడు కూడా విచారించడం మాత్రం. Man keeps saying, I want a position, I want authority, I want good times, I want happiness. Never would he ask even once for good character, for good thoughts, for good traits in his behavior, and for a life which is worth living. నిజముగా మనము దీర్ఘకాలాన్ని ఆశించడం అనేటువంటిది విద్య యొక్క లక్ష్యం కాదు. Truly speaking again, it's not the aim of education which will make you ask a question in terms of longevity of life. You want a long life. దీర్ఘ జీవితం కంటే దివ్య జీవితం కోరడం చాలా పవిత్రం. It's much more sacred for you to ask for a life which is being sanctified rather than ask for a life which is long living. కనుకని కాకి వంచు కరకాలం తిరుగక హంసై చలుము మారుగా. మన జీవితము పవిత్రమైన జీవితంగా ఒక్క క్షణం ఉండినా చాలు. So it has been said, rather than live the life of a crow for a long period, live the life of a swan, even if it's for a few seconds. Spend your time in a sacred కనుకని పవిత్రమైనటువంటి వేదాలు, దివ్యమైనటువంటి మార్గాలను, మానవత్వాన్ని వికసింపజేసేటువంటి యొక్క పవిత్రతను బోధిస్తూ వచ్చాయి. That's why we find that the lessons contained in the Vedas are such as to give a lesson to us in terms of the way a person should live his life. జీవులకు దేవులకు ఉండినటువంటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని, ఏకత్వాన్ని నిరూపింప చేయడం ఒక విధమైనటువంటి అవిధమైనటువంటి యొక్క మార్గంగా బోధిస్తూ వచ్చాయి. They also have a lesson for us, where we can try to understand the meeting point between Jiva on the one hand and Deva, God, on the other hand, and the process through which this entity over here would be able to one day merge and become one with God on the other side. కనుకని ఈ అవామానసగోచరమైనటువంటి యొక్క తత్వమును సత్య జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అని స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. The Vedas also have proved that entity which we call God in terms of Satya, Gnana, Ananta, Brahma. He is beyond comprehension. He is beyond all forms of understanding Him. But such an entity which is fathomless has been shown to us in the form of Satya, Gnana, Ananta and Brahma. కనుకని ఋగ్వేదములలో ఒక మహామంత్రాన్ని నిరూపించింది. For instance, in the Rig Veda, we have this mantra. యజుర్వేదములలో మరొక మంత్రాన్ని నిరూపించింది. In the same way, we have in the Yajurveda a second mantra. సామవేదం, అధర్వవేదం ఎందుకు అనేక విధమైన మంత్రాలను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. So also we have in the other two Vedas, the Samaveda and the Atharvaveda. ఋగ్వేదములలో ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ ఇది మహామంత్రం. Now the chief, in the Rig Veda, we have this mantra which has been given to us. Prajnanam Brahma. ప్రజ్ఞ అనగా చైతన్యము అని అర్థం. The word Prajna stands for awareness. ఈ చైతన్యం అనేటువంటిది సర్వత్రా ఉండేటువంటిది. This is something which is all pervasive. త్రికాలంలో ఉండేటువంటిది. It's also present in the past, present in the future. భౌతికమందును ఆధ్యాత్మికమందును ఆది భౌతికమందులను ప్రకాశించేటువంటిది. It is also present in the existence pertaining to the body, mind and the spirit. ఇది మానవ దానవ దైవత్వములను ప్రకాశించేటువంటిది. It's also present in not only the life of man, but man, God and the devil. కనుకని త్రికాల త్రిలోక త్రిగుణుని ఎందుకులను ఏకత్వమైనటువంటి చైతన్యాన్ని బ్రహ్మ అని, ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అని రెండింటి ఎందుకున్నటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. So this Chaitanya is something which is present, all the three tenths, past, present and the future. It is present in all the forms of existence, present on all the different planes of existence. This has been proclaimed as Brahma by the Rig Veda. ఇంకా యజుర్వేదమునందు అహం బ్రహ్మాస్మి ఇక్కడ మూడు పదములుగా వచ్చాయి. Now we have in the Yajurveda, Aham Brahmasmi. There are three words. అహం బ్రహ్మ అస్మి. The three words are Aham Brahma Asmi. ఈ ఆనందంగా కేవలం పరిపూర్ణమైనటువంటి తత్వము ఇంకొక పేరు.
Now this aham also could be taken to mean something which stands for a wholeness, a completeness. మానవులకు అనేక సంకల్పములు కలుగుతూ ఉంటాయి. Now it is given to man to experience thoughts of అన్ని different natures. సంకల్పముల కంటే మొదటి సంకల్పము అహం. The first and foremost among these thoughts which comes to him is aham. అహం అనే సంకల్పం వచ్చిన తర్వాతనే మిగిలినటువంటి సంకల్పములన్నీ కూడా చేరుతున్నాయి. It's only when he gets this first thing, aham or I, would he be in a position to get other thoughts. నేను అనేటువంటి యొక్క ఈ అహం యొక్క తత్వమే లేకుండా మిగిలినటువంటి సంకల్పం ఏమవుతుందో చూడండి. So aham or I is the first and foremost thought that he gets into him, and close on the heels of this would come the rest of the thoughts. ఇక్కడ స్థూలము, సూక్ష్మము, కారణం ఈ మూడు దేహములు ఎందుకు కూడా అహం అనేటువంటి తత్వం ఏ తత్వంగానే ఉంటున్నారు. Now either in the gross state of existence or in the subtle state of existence, you have this aham present in an equal measure. ఈ అన్ని తత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏ తత్వమే అహం. This I is once again that which is present in this diversity of forms. నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, ఎవరు గోకాకు అంటున్నాను. I am asking a question, who is Gokak? ఒక ఐ అంటున్నాడు. Gokak says I. ఎవరు సుదర్శన అని అడుగుతున్నాను, ఐ అంటున్నాడు. Then I ask, who is Sudarshan? And he says, I am Sudarshan. ఎవరు చక్రవర్తి, నేను ఐ అంటున్నాను. Who is Chakravarti? I comes an answer. గోకాకు, సుదర్శనం, చక్రవర్తి రూపనామం వేరే కానీ నేను అడిగిన ప్రశ్నకు ఐ ఒకే జవాబు వచ్చింది. Gokak, Sudarshan, Chakravarti. These are three different forms. But to the question that I have put, the same answer has come from all the three of them. కనుక ఐ ఎవ్రీవేర్. So we say, I is everywhere. అది అహం. This is this aham. ఈ అహం అనేటువంటి ఒక తత్వము సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటున్నారు. The nature of this I is such as to be present everywhere. అది బ్రహ్మతో అసీ అనేటువంటి కలుపుతూ వచ్చింది. So this I becomes one with Brahma. దీనికి మరొక ఉదాహరణ, There is one more example for this. పాలు ఉండదు, You have milk. ఇది పెరుగు కావాలి. You want to make this into curd. ఎట్లా అవుతుంది? How is this possible? పూర్వం పాలను పెరుగుగా చేసినటువంటి కొంత భాగాన్ని తిరిగి పాలతో కలిపినప్పుడే పెరుగు అవుతుంది. Now prior to this, you already had a small quantity of milk which had already become curd. So that part of it you take it now and mix with your fresh milk now. కొంత పెరుగును ఈ పాలతో కలిగినప్పుడు ఈ పాలు కూడా పెరుగు అయిపోతాయి. So when you have mixed a small element of curd into this milk has become curd. ఈ పెరుగు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Now where did this curd come ఈ from? పెరుగు కూడా పూర్వం పాలే. So even this element of curd which you are using now was once upon a time milk. కనుకనే ఈ జీవితం అనేటువంటి పాలలో సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి పూర్వం అనంత ఆనందంగా ఉన్నటువంటి ఆ పెరుగు అనేటువంటి దైవతో దీంతో కలిపేటటువంటి ఇది కూడా పెరుగుగా మార్చిపోతుంటారు. In the same manner, this life is like milk. Now this milk has to be made into curd. For this you have to mix an element of curd. Now that curd is the all-pervasive divinity which is present in everything and everywhere. Part of it is now mixed in the milk of your life, so that also becomes curd. కనుకనే బ్రహ్మని బ్రహ్మైవ భవతి, దాంతో ఇవి చేర్చడం అసి అని కూర్చడం చేతనే తాను ఆ ఆనందత్వాన్ని పొందుకుంటున్నారు. So you have taken this I and made it one with that which is Brahma through the bridge of Asi. This process where you have got the two together is akin to making milk into curd with the help of that curd. అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి అహం అనేటువంటి ఒక పాలను బ్రహ్మ అనేటువంటి పెరుగును అసి చేస్తూ ఉండాలి. చేతి ఏమవుతుందని పెరుగుగా తను మారిపోతున్నారు. So here Aham is like the milk, Brahma is like the curd. The two of them have been got together through the medium of Asi. ఏది చేరి ఉందో దాని స్వరూపాన్ని దీనిని తీసుకుని పోతున్నారు. Now that entity which has come and mixed with this milk has succeeded in turning the second quantity into itself. కనుక మనకు దైవత్వము బ్రహ్మత్వము అనేటువంటి దాన్ని మనం చేస్తుంటే మనం కూడా దైవత్వంగా బ్రహ్మత్వంగా మారిపోతున్నాం. So in the same manner, if we were to bring that element of divinity and make it part of ourselves, we in turn would become one
one akin to divinity, we will become divine. ఇది ఎరుక అయిన తర్వాత మనకి ఏం జరుగుతుందా? And now the question arises, once it has become clear, what's ఈ going కలిసిన తర్వాత మనం అక్కడ విచారణ శక్తి మీమాంస దీన్ని మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధిస్తున్నాం. Now what's going to happen to it after it has become clear? Now we go on a process of discrimination. We keep దీన్ని మననం చేయటము. Now this is what is churning of this curve. దాని ద్వారా ఆనందము అనేటువంటి బట్టలు ఉంటుంటాయి. Through this process of churning, through the medium of discrimination, we are able to get the butter of Ananda. కనుకని సర్వవేదములు సారము సర్వశాస్త్రముల యొక్క సారము మదించి అందించిన సుధా నిధి ఈ ఆధ్యాత్మికమని ఋషులు దీనికి చక్కని పేరు పెట్టారు. So the rishis of yore have said that the very essence, the quintessence of all the Vedas consists in this process where you proceed from one step to another. So the ultimate aim for you is to secure Ananda or bliss. ఈ ఆనందమైనటువంటి మనకు ఈ దైవత్వంతో చేర్చినప్పుడు తప్ప అన్య మార్గము మనకు లభ్యం కాదు. Now this bliss could be experienced by you only when you turn Godward, not through any other means. దీనికి మొట్టమొదటి విశ్వాసము అలవర్చుకోవాలి. For this exercise of yours, the first and foremost requirement is faith. నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, ఎక్కడ నీవు నమ్మకం ఉందో అక్కడ నీకు ప్రేమ కూడా ఉంటాయి. I often tell you that where you have faith, you will have love. Where there is faith, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is truth. Where there is truth, there is peace. Where there is peace, there is God. కనుక మన నమ్మకం చోటే మనకు ప్రేమ, మనకు ప్రేమ ఉన్న చోటే మనకు శాంతి, ఎక్కడ శాంతి ఉన్న చోటే మనకు సత్యం, ఎక్కడ సత్యం ఉందో అక్కడే ఆనందం, ఎక్కడ ఆనందం ఉందో అక్కడే దైవం. కనుక మనకు ఆనందం కావాలనుకున్నప్పుడు మనము ఈ విధమైనటువంటి నమ్మకాన్ని బలపరచుకోవాలి. I often tell you that where there is faith, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is truth. Where there is truth, there is bliss. Where there is bliss, there is God. So, if you want to experience and become one with God, the first and foremost step for you is to have faith. ఈ నమ్మకం అనేటువంటి బలపరచుకోకుండా ఆనందం 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 ఎక్కడ ఏ షాపులో కొనడానికి ఏ పెళ్ళైనా చూపిస్తారా, ఏ కంపెనీలో సప్లై చేస్తుందా, నాస్తి నాస్తి మహాబాల ఇది సాధ్యమే కాదు. So today we find, without this first requirement of ours, that we need to have faith. We keep asking for bliss. We keep asking to become one with God. Is this faith, is this Ananda something which you can possibly get in any shop on the roadside? Not in the least. You must first of all develop and strengthen this element of faith in you. మన ఆనందం అంతా కూడా మన నమ్మకం పైనే ఉంటుండాలి. That bliss which you are likely to experience rests solely and firmly on this element of ఈ faith. నమ్మకం అనేటువంటి దానికి నో రీజన్. And for this element of faith, there is no reason. అనేక మంది దీనికి ఏం కారణాలు అడుగుతుంటారు, కానీ ఆనందానికి మాత్రం కారణం లేదు, నమ్మకానికి కారణం లేదు. There are many who try to ask a question, what's the cause or the reason for Ananda? Well, Ananda or bliss has no cause or reason. So also there is no reason or cause for faith. నీ కొడుకు నీవు నమ్ముతున్నావు, నీ భార్య నువ్వు నమ్ముతున్నావు, నీ భర్త నీవు నమ్ముతున్నావు, దీనికి ఏమి రీజన్? Your placing ఎవరైనా చెప్పగలరా? implicit faith in your son, in your wife, in your other members of the other family. కానీ నమ్మకం అనేటువంటిది హృదయం నుంచి వచ్చేటువంటిది కానీ బయట నుంచి కూడేటువంటిది కాదు. What is the cause for this? Can you possibly answer this? You find therefore that faith is something which emanates from within your heart, not from some external source. కనుకని ఈ నమ్మకాన్ని బలపరిచేటువంటిది అహం. ఈ అహం అనేటువంటి తత్వము ఆత్మలో లీనమైపోతుంది. So this element of faith could be strengthened through this meaning of aham. అంటే ఒక్కటి ఈ అహంగా తీసుకోవాలి కానీ ఆకారమే అహం అనేటువంటి రీతిలో అహంకారం రాదు. So this aham one day would become one with Brahma. Now you must be cautioned on one point. You must take this aham or I in the sense that it is intended for. You must never link this I
mind with a form. If you were to do so, it will become ahankaram or your ego. ఈ ఆకారమే అహం అనుకుంటే ఇది అహంకారంగా మారిపోతుంది. ఆత్మనే అహం అనుకుంటే బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందిపోతుంది. If you equate this form of yours with this I or aham, that becomes ego. But if you equate Atma with this aham, then it becomes one with Brahma. కనుక ఈ అంత్యము అశాశ్వతము నీటి పుడుగు వంటి యొక్క దేహము అహంగా భావించగలరు. So this body, which is like a floating bubble of water, which could burst any moment, should never be equated with aham. కనుక ఆత్మని అహంగా భావించుకోవడం చేతనే అది బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందిపోతుంది. It is the Atma which is the true aham, and therein lies a process where I will begin to ఈ become. అహము శారీరం ద్వారా పోతుంది. But this aham, the way it has to be realized, has to be done through the medium of this body of yours. కనుక ఈ దేహంతో మన ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానం కొన్ని విధమైనటువంటి విధానం సర్వారు. So by way of understanding the nature of this aham, through the medium of this body, you are advised to take up certain methods like discrimination. దీన్ని మనం విచారణ చేస్తే మై బాడీ, మై మైండ్, మై బుద్ధి, మై చిత్త, మై ఇంద్రియ, మై అంతఃకరణ ఈ వచనం వేసుకుంటే ఈ దేహము మనసు బుద్ధి నిమిత్తాలు. Now you keep asking questions like this. My mind, my body, my buddhi, my chitta, my atma. Finally you ask a question, who am I? Then you don't have an answer for this. ఇది సరైనటువంటి యొక్క సోపానం. Now this is the path that you must progress in. తెల్లవారి మొదలు రాత్రి వరకు నా ఇల్లు, నా దేహము, నా కాడు, నా ఇల్లు అని నాది అంటున్నారు. నేను ఎవరు అనేది దాన్ని విచారణ చేయాలి. Right from the moment you get up in the morning, you keep talking of my house, my car, my possessions, but never once would you ask a question, who am I? Or what is this I'm talking about? When you are in a deep sleep state, what is it that you talk about? What does this I mean? Do you say, this is my house? Do you feel, this is my car? In that sleep, you forget everything. కొన్ని గంటల నిద్ర అయితే నీవు సర్వస్వాన్ని మర్చిపోతున్నావు. శాశ్వతమైన నిద్రలో ఇంకా అన్నింటినీ మర్చిపోతావు. You are thus, we see, forgetting everything that is associated with I and mine during the course of a few hours of sleep. Imagine if you can possibly recall anything during the course of your permanent sleep, which will have to reach one day. నిద్ర చిన్న మరణం. Embodiments of love. Sleep is like a short death. మరణము శాశ్వత నిద్ర. Whereas death as such is a permanent sleep. కనుక ఈ రెండింటికి ఉండినటువంటి ఒక సంబంధ మార్గాన్ని మనం విచారణ చేయాలి. So we must try and ask questions pertaining to the nature of these two things. ఈ రెండింటికి విచారణ చేసేటువంటిదే అహం బ్రహ్మాస్మి. ఈ రెండింటి యొక్క విచారణ శక్తి అసీ చేస్తూ ఉంటారు. Now this process where you keep asking questions, wherein you try to get to the truth proper, aham brahmasmi, aham has become one with Brahma through the medium of Ati. ఇంకా సామవేదమునందు తత్ త్వం అసి. And then you have in the Samveda, Tat Tvam Asi. ఈ తత్ అనేటువంటిది సృష్టికి పూర్వము సృష్టికి ఉత్తరము ఉండినటువంటి. Now the first one, Tat or that, is something which has existed much before time, which is bound to exist even after everything has come to an end. ఇది సత్ స్వరూప సంపూర్ణమైన చైతన్య తత్వం ఈ సత్. Now this Tat is Sat Swarupa, the very embodiment of truth, awareness and something which is lasting. ఇది నిరంతరం కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క తత్వం. It also has a state of completeness. ఇది ప్రకాశవంతమైనటువంటి తత్వం. It is a resplendent one. ఇది శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మికములో అతీతమైనటువంటి తత్వం. It is beyond the body, mind and the spirit. ఇంతే కాదు, త్రికాలములను ఆధ్యాత్మికమైనది. It is beyond the concept of time, past, present and future. ఇంద్రియముల చేత చూడగలిగేటువంటిది కాదు. It is beyond the comprehension of the senses. శ్రవణాత్మతో వినగలిగేటువంటిది కాదు. You cannot possibly gauge it through the medium of listening. యథోవాచ
నివర్తంతి అప్రాప్య మనసా సహా. దేనికి కూడా ఇది లభ్యమయ్యేది కాదు. It is beyond the grasp of any medium of perception. ఇది మన సెన్స్ అతీతంగా ఉంటుంది. This is something which is way beyond and ahead of us. దీన్ని ఏ విధంగా మనం చూడగలం? How then can we possibly ఇది see that? సర్వత్రా ఉండాలి. Now this is something which is present everywhere. ఈ ప్రకృతి పరమాత్మ నుండి పుట్టలేదు. ప్రకృతి పరమాత్మ. Now this creation that you see around you is something which is not born of Paramatma. Creation is nothing but Paramatma. అంతా పరమాత్మని. Everything is Paramatma. కొంతమంది ప్రశ్నిస్తుంటారు, నీవు దైవాన్ని చూచావా? There are some who ask a question, have you seen God? చూచారు. Yes, I have seen God. ఎక్కడ ఉన్నాడు చూడమంటారు. Where is He? Show Him to me. పరమాత్మ ఎక్కడో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం ఉంటే అది అతను పరమాత్మ అని వేరే చూడవచ్చు. అంతా పరమాత్మ చూడండి. Now if God were to be at a certain spot, then you can possibly say God is over there. But when He is present everywhere, how can you pinpoint His existence to one point? ఈ స్పీకర్ పరమాత్మని, ఈ బట్ట పరమాత్మని, ఈ మాల పరమాత్మని. This speaker is Paramatma. This piece of cloth is Paramatma. This garland is Paramatma. అంతా పరమాత్మ చేత చేరబడినటువంటి All these have this element of this totality of Paramatma. A small example. ఇక్కడ ఈ పూలన్నీ చేరినప్పుడు ఇది ఒక మాల. Now this garland has come into existence because a large number of flowers have ఈ come together. పూలన్నీ కూడా ఏందిగా నిలబడినాయి. Now how are these flowers in this particular relative positioning? ఈ అన్ని పూల లోపల దారం చేరడం చేత ఇది మాలగా ఏర్పడింది. Deep within these flowers, you have the thread which is binding the flowers together. ఈ పూలకు అన్నింటికీ ఆధారం దాని. So the basis for these flowers making of the garland is the thread. ఈ దాని లేకపోతే ఈ పుష్పం ఈజీగా చేరడానికి వీలు లేదు. Without the thread, these flowers cannot make themselves into a garland. అదే విధంగానే అన్ని జీవులనేటువంటి పుష్పములు అంతా కూడా ఇక్కడ చిన్నాయంటే అన్నింటిలో బ్రహ్మ అనే సూత్రం చేరి ఉంటున్నారు. In the same manner, all the jivas, all forms of life could be likened to these flowers. If they are all coming together, then you have the unseen thread in the form of Brahma binding them together. దైవం కంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి వస్తువు ఈ జగత్తులో మనకు లేదు. In this world, there is nothing higher or greater than God. ఇంకా అన్ని కూడా ఈ దైవానికి చేరినటువంటివి. Everything could be linked and could be made part of God. కనుకని ఈ తత్ అనేటువంటిది సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి ఒక నిరంతర చైతన్యము అని చెప్తుంది. So we know that this word Tat stands for something which is present in everything, present at all times, present everywhere. దీన్ని తత్తంగా అది అని చెప్తున్నాం. తత్తం. Now sometimes we say this Tat could be equated with the word that. ఈ దట్ అంటే ఏంటంటే What is the meaning of this word that? నా సమీపంలో ఉన్నప్పుడు దీన్ని దిస్ అంటున్నాం. Something which is near to me, I use the word this, I don't say that. నాకు దూరంగా ఉన్నప్పుడే దట్ అని ఉపయోగపడుతున్నాం. Now if that were to be at a distance, then I use the word that. దేనికి దూరంగా ఉంది? Now this is at a distance, compared to what? దేహముగా దూరం, దేని నా ఇంద్రియముగా దూరం, నా మనస్సు దూరం. Is it far removed from my body, from my mind, from my senses? నీ బాడీకి, నీ సెన్స్కు, నీ మైండ్కు అన్ని దూరంగా ఉంటున్నాయి. It is far removed from your body, from your mind, from your senses. అన్నిటికీ దూరంగా ఉన్నది కానీ అన్నిటికీ దగ్గర ఉంది. But then it is certainly far removed at a great distance from all of these, but at the same time it is very near you. దీన్ని నేను దూరే అంతకేచాను అనగా దూరం అన్నిటికంటే దూరం, సమీపం అన్నిటికంటే సమీపం. This idea has been contained in the Vedas in the following statement. It is something which is farthest among the farthest of objects. It is closest among the closest of all objects. కానీ ఇంద్రియములకు అతీతమైనటువంటి తత్ అనేటువంటి దాన్ని ఇంద్రియములతో కూడినటువంటి త్వం అనేటువంటి దానికి అసి రెండింటిని చేస్తూ వచ్చింది. తత్ త్వం అసి చేస్తూ వచ్చింది. Now this that is something which is far removed from the senses. The word tvam, that is you, is close to the senses. But that which is far, this which is over here, have been bridged together through the medium of asi. This is that, we say. త్వం అనేటువంటిది దిస్. Tvam stands for this. దిస్ సమీపంలో ఉంటుంది. So this is something which is close to you. సమీపంగా ఉన్న దేహమే.
And what is it that's close to me? It is నా my body. శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియములే. It is my body. It is my senses which are close to me. కనుక ఈ సమీపమైన యొక్క పుట్టమైన దేహంలో దట్ అనేటువంటి దూరంగా ఉండే దారము చేరిపోయింది. So these flowers are like the body, like the senses which are close. And through them is running that which is far removed, the thread of gum. కాబట్టి అనేక మంది మెడిటేషన్ అంటారు. Now we have many people talking of meditation. ఈ మెడిటేషన్ అంటే ఏమిటంటే కాన్సంట్రేషన్ అంటారు, ఎదురు ఏకాగ్రత అంటారు. Now what is this word meditation stand for? We say concentration or single-mindedness. ఈ కాన్సంట్రేషన్ అనేది దానికి ఇంత ప్రయత్నం చేయాలి మనం. Now is it necessary for you to make such a supreme effort for the sake of getting this మన single-mindedness? కాన్సంట్రేషన్ లేకపోతే ఒక క్షణమైన మనం బ్రతకలేము. Without concentration, actually speaking, you cannot ఈ live. కాన్సంట్రేషన్ మనం ఇంత కాలము, ఇంత ప్రయత్నము, ఇంత శ్రమ మనం పొందవలసిన పని. Concentration is something which is commonplace. You don't have to spend so much time to gain this concentration. మనం బుక్ చదవాలంటే కాన్సంట్రేషన్ లేని బుక్ చదవలేము. For instance, if you want to read a book, you need to have concentration. ఒక లెటర్ రాయాలంటే కాన్సంట్రేషన్ లేక లెటర్ రాయాలి. If you want to read a letter, you need concentration for it. ఒక అన్నం తినాలంటే పచ్చడి ఉంది, పులుసు ఎక్కడ ఉంది, చారు ఎక్కడ ఉంది, ఈ కాన్సంట్రేషన్ లేకపోతే మనకు తెలియదు. If you want to partake of a meal, you should concentrate by way of identifying డ్రైవ్ చేయాలంటే కాన్సంట్రేషన్ లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంది. where is rice, where is chutney, where is curry. If you want to drive a car, you need to have concentration. కనుక ప్రతి ఒక్క దానికి మనం కాన్సంట్రేషన్ చేయాలి. Otherwise, you will meet with an accident. So we find that for every bit of a thing, you need concentration. అయితే కాన్సంట్రేషన్ అంటే ఏమిటి? But then, what is concentration? బుక్ చదువుతున్నా, You are reading a book. నీ బుక్కును చేతిలో పట్టుకున్నా, You are holding the book in your hand. కన్నులు చూస్తున్నాయి, The eyes are seeing the book. బుద్ధి విచారణ చేస్తా ఉంది, Buddhi also is active. మనసు చింతిస్తా ఉంది. And mind also is active. ఈ మనసు, బుద్ధి, ఈ కన్ను ఇవేమి సెన్స్? Now this mind, the buddhi, and the hands, the senses, all of them seem to be active. కనుక బిలో సెన్స్ కాన్సంట్రేషన్. So you find now that while identifying this word concentration with is something which is below senses. కనుక ఇది మెడిటేషన్ కాదు. So this is not meditation. అబౌవ్ సెన్స్ మెడిటేషన్. That which is above your senses is meditation. కనుక అబౌవ్ సెన్స్ లో ఉండేది తత్, బిలో సెన్స్ లో ఉండేది త్వం. So meditation is above senses, and that is tat. Below senses is tvam. ఈ బిలో సెన్స్ అనేటువంటిది సత్ స్వరూపమైనటువంటి యొక్క తత్వం. Now, this which is below your senses, what you call tvam, is actually having ingredient of sat. కనుక ఆకారం, So this one has a form, సత్ ఇది స్వభావం. and the sat or truth is its complexion. ఈ స్వభావమును ఆకారమును రెండింటినీ చేర్చేటువంటి ఆశి. Now this asi is something which bridges the gap between this akar and the complexion or the nature. చైతన్యం యొక్క స్వరూప తత్వమే ఈ తత్. So this tat is again an embodiment of manifestation. అబౌవ్ సెన్స్. What you call is awareness. This is above senses. ఈ అబౌవ్ సెన్స్ తత్, బిలో సెన్స్ త్వము, మధ్యలో ఆశి. ఇది అది మెడిటేషన్, ఇది కాన్సంట్రేషన్, మధ్యలో ఆశే కాంటెంప్లేషన్ అన్నారు. Now this tat is above senses. That is the form which you probably meditate on. Below your senses you have tvam, which has got a form. This is akin to your concentration. Bridging the two is this word asi, where this is that. And this asi is to be likened to a state called contemplation. కనుక కాన్సంట్రేషన్, కాంటెంప్లేషన్, మెడిటేషన్. So you have these three states: concentration, contemplation, meditation. తత్, త్వం, అసి. ఈ తత్తుకు త్వము మధ్యలో అసి చేరిపోయింది, అదే కాంటెంప్లేషన్. So you talk of tat, tvam, asi. This is that. That is meditation. కనుక ఇంద్రియములకు అతీతమైనటువంటి తత్వాన్ని ఇంద్రియములతో చేర్చుకునే నిమిత్తం కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క సాధన అవసరం కావడం చేయండి. తత్వం ఆసి. ఈ సాధన వల్ల ఎందుకు ఏకత్వం అవుతాయి అనేటువంటి సామర్థ్యం చెప్పింది. This is concentration. In between the two, you have ease, standing for contemplation. So this dictum, tat, tvam, asi, tells you that that which is below senses could be brought to a state where it would become part of that which is above your senses through the medium of asi is contemplation. ఏ తర్వాత సామవేదనగా
గానము. Now this is the sense contained in the Sama Veda. But Sama actually stands for song. ఈ గానం చేత దైవత్వాన్ని మానవత్వంలో చేస్తుంది, మానవత్వము దైవత్వంలో చేరుతుంది. So through the medium of song, you make divinity part of yourselves and you make part of yours part of divinity. ఈ గానము ప్రేమపూర్ణ గానంగా ఉండాలి. Now this song should be filled with love. కేవలం ఏదో కచేరీ నిమిత్తమే చేసేటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ గానంగా ఉండకూడదు. Now this song should not have this sense of artificiality about it. హార్ట్ఫుల్ లవ్గా ఉండాలి. It must be heartfelt, coming from deep within your heart. అప్పుడే ఇది ఏకత్వం అయిపోతుంది. Only then will you be able to achieve the purpose. చిన్న ఉదాహరణ, A small illustration. వర్షం కురిసే సమయం లోపల ఆ వర్షము ఆకాశానికి భూమిని ఏకత్వం చేస్తారు. Now at the time when you have rain, you find that the raindrop is bringing together two seemingly disparate entities, the earth on the one hand and the sky on the other. ఈ వర్ష బిందువులు ఏ విధంగా ఆకాశము భూమిని ఏకం చేస్తున్నారు, ప్రేమ బిందువులు దైవత్వాన్ని మానవత్వాన్ని ఏకం చేస్తారు. Just as these raindrops are bridging the gap between the earth on the one hand and the sky on the other, so also the drops of love should make the bridge between man on the one hand and God on the other. కనుక ఈ తత్వంతో అసలు ప్రేమే ప్రధానమైన దాని మీద వచ్చి. So in this Tattvam Asi, we find that love is the cornerstone. ఇది సామవేదం యొక్క మహామంత్రం. This is the great mantra given to us by the Samveda. అదర్శ వేదం అనేటువంటి దాంట్లో అయమాత్మ బ్రహ్మ, ఇది మహామంత్రం. Now in the Atharva Veda, we have this I am Atma Brahma. ఇది సాక్షిభూతమైనది. Now this is something which is an eternal witness. ఇంద్రియులు ఏం చేస్తున్నా, మనసు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నా, దేవుని ఎన్నికలను ఆచరిస్తున్నా, అన్నింటికై ఏ మరణము చెందక, ఏ యొక్క మార్పులు లేక, ఎట్టి రాజకీయాలతో సంబంధించగా సాక్షిభూతంగా ఉంటుంది. The body may be doing something, the mind may be exercising some thoughts, the buddhi may be directed in doing its own activities, but this is something which stands as an eternal witness to all these, untainted, unsullied, blemishless, pure and sacred to the extreme. దీన్ని పూర్ణ ప్రకాశము అన్నారు. And this entity has also been given the name Purna Prakasha, the totally effulgent ఒక one. చిన్న ఉదాహరణ, A small example, మనం లైట్ వేసుకున్నాం, we have switched on a light ఆ లైట్ తప్పు లెక్కలన్నీ రాస్తున్నాం. and sitting under this light, we are manipulating accounts. ఇంకొక భక్తుడు రామనామాన్ని రాస్తున్నాడు. A second person is composing the Ramanama. ఒక దొంగ ఇంట్లో చేరి ఆ లైట్ ముందు సామాను దొంగతనం చేస్తున్నాడు. And then you have a third person, a robber, getting into your house and robbing the household. ఇంకొక మనిషి ఆ లైట్ ముందు అన్ని సరిచి పెడుతున్నాడు. And then a fourth one who is trying to set things right in the house. దొంగతనం చేసేటువంటి వాడు, లేక దాచిపెట్టేటువంటి వాడికి, దొంగ లెక్కలు రాసేటువంటి వాడికి, నామనామం రాసేటువంటి వాడికి అన్నింటి లైట్ సాక్షిభూతంగా ఉంటారు. ఈ దొంగతనంలో నాకేం చేరగలేదు. Now here we have a person who is in the act of robbing, a person who is writing the name of Rama, a person who is setting things right, a person who is manipulating accounts. All these people are able to do these things in the light in their city. అదేవిధంగా ఈ మానవుడు ఎట్టి దుర్మార్గంలో పోయినప్పటికీ, ఎట్టి దుర్బుద్ధులతో సంచరించినప్పటికీ, దుష్కృతులతో ఆచరించినప్పటికీ, మంచి పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ, ఇవి ఎన్నింటికి ఏ మాత్రంలోనూ తాను సమాధానం ఉండదు. But the light as such is not touched by any of these activities of these different types of people. So also whatever man might be doing, this entity which we are not trying to identify stands as an eternal witness. ఏ దేవుడు దీనిని ఆచరించిందో ఆ దేవుని దీనిని ఆలోచిస్తుంది, కానీ సాక్షిభూతమైనటువంటి యొక్క ప్రకాశము దేవుని కూడా అనుభవించారు. Now this self-effulgent one is beyond your experience. If your body were to follow the particular path, its body experience what's in store for itself. But this entity as such is beyond all that. అదేవిధంగా నీ ఆత్మ అనేటువంటి నీ హృదయమైనటువంటి యొక్క తుది గది లోపల ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. Now in the same manner, your Atma is residing in your heart and it's like the lamp or the light. ఈ ప్రకాశం యొక్క ఆత్మతత్వంతో మనం పవిత్రమైనటువంటి కర్మలు ఆచరించాలి.
So, with the help of this light which is being shed in your heart, you try and undertake activities which are good. అటు కాకుండా మనం అపవిత్రమైన కర్మలో ఈ దేహాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈ దేహము కొన్ని బాధలు గురి కావాల్సి వస్తుంది. Rather than do this, you turn your energies towards tasks which are not worthwhile. Then you are bound to come to a state of grief. కనుక మనం ఈ నిరంతరము ప్రకాశించేటువంటి ఆత్మతత్వంలో ఆత్మతత్వ సంబంధమైనటువంటి కార్యంలో మన దేహాన్ని మనసును ఈ యొక్క ఇంద్రియాలను ప్రవేశపెట్టారు. So this Atma is there, present at all times in your heart, growing and shedding light all around. If you are to do your activities in terms of this, then your life will be one of peace and joy. అనేక మంది స్వామి మేము మనసును అరికట్టుకోలేకపోతున్నాం, మనసు పిచ్చిపోతున్నది కలిగిపోతుంటారు, దీనికి మార్గం ఏమిటి అని ప్రశ్నిస్తుంటారు. Now there are quite a few who pose this question to Swami. All pose this question before to Swami. Swami, our mind is like a mad monkey. We are not in a position to curtail it. We are not in a position to curb its activities. Thereby we are suffering. What is the way out of all this, O Swami? They pray us. మీరు దేవుని అరికట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ప్రశ్నించినప్పుడు మనసును అరికట్టడానికి ఏం జవాబిస్తున్నారు? And then I ask a question. What is it that you are trying to curb or control? Your answer is, I am trying to control my mind. అదే తప్పు. The mistake lies there. మనసును అరికట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించేస్తే ఇది సాధ్యమే కాదు. It is impossible for you to control your mind. మనసు చేరుని దేనితో? Mind has become part of something. What is that something? అదే సెన్స్. That is sense. సెన్స్ అరికట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనసు సులభంగా అరికట్టుకోవచ్చు. If you are instead trying to control your senses, the mind by itself would be brought under control. ఇది బట్ట. This is a piece of cloth. ఇది దేనితో చేరి ఉంటుందని దారంతో చేరి. What is this made up of? Threads. ఈ బట్ట లేకుండా మనం చేయాలి ఏం చేసేపోతుంది? దారం తీసిస్తే బట్ట. Now you don't want the cloth to exist as such. What do? Remove all threads, making up the cloth. అదే రీతిగా ఈ మైండ్ అనేటువంటి బట్ట లోపల సెన్స్ అనేటువంటి దారం చేరి ఉంటుంది. In the same manner, this mind is like a piece of cloth and the senses are like the threads. కానీ ఒక్కొక్క సెన్స్ మనం అరికట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే మైండ్ సులభంగా చిక్కిపోతుంది. So if you are to curb and control the senses one by one, then you will be in a position to control it. కనుకనే నేటి నూతన ఆత్మ సంవత్సరం దృష్టి దోషము, శ్రవణ దోషము, వాక్ దోషము, క్రియా దోషము, మనో దోషము, ఈ 5 దోషములు మీరు పరిహారం చేసుకోండి. అదే మీరే పరిణామం అయిపోతారు. Today is the Anglican New Year Day. So take it upon yourself to control the fault or the mistake that your sight commits, that your sense of hearing commits, that your sense of touch commits, that your tongue commits, that your sense of smell commits. Once you do this, then automatically the mind will be brought under control. చెడ్డను చూడటం, All the while we see bad sights. కళ్ళు చెడ్డతనం చూస్తుంది. So we keep getting bad thoughts. నిరంతరము చెడ్డను వినడం, All the while we keep listening to bad thoughts. కళ్ళు చెడ్డతనంగా So again we have bad thoughts coming. నిరంతరము చెడ్డను మాట్లాడడం. We keep talking ill of others. మొత్తంగా చూడటము, మాట్లాడటము, వినటము మీరు అరికట్టుకోండి. చెడ్డతనంలో అవకాశం ఉంటుంది. You take it upon yourself to control your sight, then your talk, then your sense of listening. Everything will come under control. కనుకనే ఈ సాధన మార్గంలో కూడా దేహమును, వాక్కును, మనస్సును ఈ మూడింటిని అరికట్టుకోవాలని పరిస్థితులు వచ్చాయి. Therefore, it has been laid out in any sadhana. Try and first of all exercise and control. First on your body, then on your will, and then on your mind. అయితే ఏదో ప్రయత్నంగా దేహాన్ని మనం అరికట్టుకోవచ్చు. Now, making some effort, we can possibly control our body. ఇంకా ప్రయత్నంగా మనం ఓపిక కూడా అరికట్టుకోవచ్చు. A greater effort possibly, but still we can control our word. మనకి మరి సాధ్యం కాదు. We could control our word. అందువల్ల దాన్ని విచ్చలవిడిగా విడిచిపెట్టినప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రయాణిస్తుంది. But this mind, the monkey mind as it's called, it's virtually impossible to control it. So once it is let loose, it is virtually impossible for us to put a check on it. దీనిని ఆధారం చేసుకుని మంచి పనులు చేయడానికి లేక మంచి మాటలు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటే ఈ తరంలో అవకాశం ఉంటుంది. So if you are to undertake good deeds, if you are to make it upon a point to utter words sweet and soft,
then it's likely that the thoughts which are going to enter your mind would not come. కనుక యువకులైనటువంటి వారు వాళ్ళ కాళ్ళు వ్యర్థం చేయకుండా పనులు చేస్తూ కూర్చోవాలి. So these youngsters should not waste even a moment. Try and indulge in some constructive activity. పని చేసేటువంటి వాడు మాట్లాడాలి. One who's engaged constantly does not do any talking. మాట్లాడేటువంటి వాడు పని చేయాలి. And one, on the other hand, one who's talking never do any work. కనుక మనం పనులు బాగా చేస్తుంటే మాటలు అయినట్టుకుంటాం, మనసు అయినట్టుకోవడానికి అవకాశం. So if you are continuously engaged in something constructive, we will be putting a curve on your talk as well as on your mind. కనుక మన విద్యార్థులు నేటి నుండి సమాజ సేవ వినీతి పోయి మనం కష్టించి పనిచేయడానికి తగిన కృషి చేసినప్పుడు సులభంగా మన మనసు స్వాధీనమైపోతుంది, సులభంగా మన మాట్లాడుకోవడం స్వాధీనమైపోతుంది. So from this moment onwards, if our students were to plunge into activities pertaining to the welfare of the society, pertaining to the villages around us, then there is no scope whatsoever for them to feel the weightage of time, which in turn would help them in controlling ఏంటంటే నిరంతరము ఈ యొక్క మనసును అరికట్టుకునే తత్వంలో మీరు కొన్ని ఆచరించాలి. And then your mind will be brought under control. So in this Vedic mantra, I am Atma Brahma, this is what has been said. In order to control your mind, engage yourself continuously. It also has shown that this is the true effulgent. Now this is a self-luminous, self-effulgent one. There is no scope whatsoever for an element of darkness. Now where you don't have light, you will have darkness. So we know tamasoma jyotirgamaya. ఈ బుద్ధి తెరవటువంటి యొక్క భావనంతటను పరిశుద్ధం చేసేటువంటి నిమిత్తమై ప్రకాశము అదే ఆత్మజ్యోతి. So in order to purify and sanctify thoughts in your mind, you need the help of a jyoti, the Atma Jyoti. దీన్ని నిరంతరము స్మరించడం చేతనే దీన్ని ఒక విధమైన గాయత్రి, హంస గాయత్రి అనే రకంగా రూపొందుతుంది. Engaged continuously in the chanting of this mantra, it's being called Hamsa Gayatri. గాయత్రి మంత్రము మధ్యలో చేసేటువంటి అజ్ఞానాన్ని పరిహారం చేసేటువంటి తత్వం ఉంటారు. And the very essence of this Gayatri mantra is of such a nature as to remove darkness of ignorance from our buddhi. భర్గో దివస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. భర్గో దీన్ని నిర్మూలన చేయటువంటి అంధకారం నిర్మూలన చేసేసి నా బుద్ధి ప్రకాశము సూర్య ప్రకాశము వెలిగింపజేయండి. At one point he talks of remove in totality the darkness of my ignorance and let my buddhi shine forth as a self-effulgent engine. సూర్యోదయించా ఈ యొక్క చీకటి ఏ విధంగా పారుతుందో ఈ బుద్ధి యొక్క వికాసం చేత అజ్ఞానం అనే చీకటిలో పారిపోతుంది. Like the sun, which is a self-luminous one, just as at the time of dawn the sun comes and dispels the darkness around, so also this buddhi of mine should broaden out, should expand, should become such as to dispel this darkness within me. మీకు ఏదైనా సమయం చేయకూడదు, ఎట్టి పనులు లేనప్పుడు కాలం వృధా కాకుండా ఏదో నాశనమైనా చేస్తూ లేక ఏదో కొన్ని పనులైనా చేస్తూ మీరు పవిత్రులు కావడానికి తగిన కృషి చేస్తారు. Students, when you have some time to spare, when you are not engaged in activities pertaining to your routine, don't waste this time. Try to use it in the form of chanting the name of the Lord, or try to do something which will bring happiness and joy to others around you. మన విద్యార్థులు పవిత్రమైన వారు ఇతరులకు ఆదర్శమైనటువంటి వ్యక్తులుగా తయారు కావాలి. The students of our institute should lead lives which in turn would be idols and models for others around. మీరు విద్యాభ్యాసించేటువంటి సమయంలో రాత్రి పగలని కానీ కష్టమే నష్టం కానీ నిద్ర ఆపాదన కానీ చింతించకుండా శ్రద్ధ ఈ శ్రద్ధతో మీరు విద్యను సాధించడానికి బుద్ధిపూర్వకంగా ఏం చేయాలి. During the course of your study, don't get bogged down at any point about thoughts pertaining whether it is day or night, whether you are hungry, whether you are thirsty, whether you have sleep or no sleep. Try and develop that single pointedness in you, that sole resolve and purpose which will make you
came to command over what you are aspiring to seek. What is it that you are known as? You are known as a Vidyarthi. What a beautiful name. What a beautiful name, this Vidyarthi. Vidyarthi is one who tries to secure for himself a good character. But today we have Vidyarthis, no doubt. But they are going after the material aspect of it. They are getting into things with which they are no way concerned. It's election time somewhere. It is the students who go and start writing slogans all over. They keep scribbling and writing things on the walls of houses. Now this is not something a student should do. It is an occupation of the gurus. You are doing harm in a twofold way. Harming the householder, harming your own interests. All the money that your parents are sending to you is for the sake so that you might prosecute your studies, not for the sake of roaming about in the bazaar streets. So this money which is being sent to you by your parents, you are choosing that. Misuse of money is evil. Misuse of money is evil. Not only is it evil, this misuse of money, it goes against the very brain, it goes against the very nature of duty. So, whatever you do are not to be done would only result in accumulating bad things in your name. So a true friend is one who tries to lead his life in the proper way. The end of education is character, then what is forward. Try and remember forever this dictum that the end of education is character. Education terminology, it must be act. Education. We talk education. Education does not merely count knowledge or getting scholarship. It should be converted to action. You keep talking of knowledge. What is knowledge that you are accruing? If anything, from top to toe, it is nothing but allergy. Now you keep boasting that you are a clever person. Nobody comes and pats you on the back and says that you are a clever person. Actually speaking, one who prides himself on the fact that he is a clever person, he is certainly the most foolish among men. So if what you have is by knowledge, without action, useless. Action without knowledge is foolishness. Knowledge without action is useless. Action without knowledge is foolish. Knowledge is So what is this knowledge? Knowledge is that capacity which will be given to you, by virtue of which you will be in a position to ascertain and assess what is it that I must do now, what is it that I must do then, and time and chalk out a constructive process. And this knowledge is something again which will make you tune yourself to the situation prevailing around you, to the sense of time, the place where you are. is knowledge. And if you behave in such a way which is against the prevailing circumstances, prevailing situation, the prevailing place, all the time, that certainly is not knowledge. So it is these sacred thoughts, it is these high heights, it is these ennobling thoughts that we must have today, so as to inspire,
so that your lives could be led, which in turn could become models, which in turn could become beacon lights for those around you. In this way, you will be able to contribute in a positive way to the country, to the society, and to the world at large. Students, today is the start of a new year. అయితే నూతన సంవత్సరం విధమైన కాలంలో అర్థం కాక ఒక్కొక్క క్షణం వచ్చే కాలంగా అనుకుంటున్నారు. But then you need not lay great store by this new year. Every second is of paramount importance. ఒక న్యూ ఇయర్ గా మనం భావించాలి. Every second should be treated as a new year. ఆ క్షణాలను మనం సార్థకం చేసుకోవాలి. And every second should be sanctified. నేను 86 సంవత్సరాలు బ్రతికాను, 90 సంవత్సరాలు బ్రతికాను అని మనం అనుకుంటాం. Now we keep talking about I have lived 86 years, I have lived 90 years. ఇక్కడ ఎంతకాలం జీవించినా ఇది కాదు మనకు రావాల్సింది ఏం సాధ్యమో తెలుసుకోవాలి. What is important is not how long you have lived, but what is it that you have achieved. సాధించినటువంటి యొక్క సార్థకత మనం పెట్టుకోవాలి. We should try and go by what we have achieved in a constructive way. కదా మనం జీవితంలో సాధించాల్సినటువంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి బ్రతుకును సాధించాలి. So what we have to get in this life is a life which will be an ideal one. మనిషి చచ్చిన తర్వాత మనం ఆదర్శాలు జీవించుకుంటాయి. A man may be dead, but the idea for which he stood would live forever. ఆ ఆదర్శాలు తిరిగి అనేక మందికి మార్గాన్ని అభివృద్ధిపరచడానికి ప్రవేశిస్తుంటాయి. Because the ideals would inspire the lives of generations of people. కనుక ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. So lead a life of being a ideal one. విద్యార్థులారా ఆశ కోసం జీవించకుండా ఆదర్శాల కోసం జీవించాలి. Students, don't live for the sake of living. Live instead for a set of ideals. ఈ ఆదర్శాన్ని తగిన రీతిగా అందరికీ చాటినటువంటి కళలో ప్రవేశించండి. And try and get to activities where you will get a chance to share with others what you have achieved. ఆదర్శుడిని భగవంతుడు ప్రేమిస్తాడు. God loves those who do something positive and విశాలమైనటువంటి వారిని ప్రేమిస్తాడు. God loves those who have a God vision. ఇక్కడ జ్ఞానం పెంచుకోకూడదు. We should not give room for narrow outlook. కనుక విద్యార్థి వాడు విశాలమైన హృదయం కావాలి. So a student should be one who has a God vision. జీవితం అంటే నేను అనేటువంటి దేశంలో ప్రారంభమై మనము అనేటువంటి ప్రయాణం చేయాలి. Life is something which begins from the state of I and finally merges the ocean of us or we. కనుక మనం ఈ విధంగా ఏకంగా మనం పోకుండా అనేకత్వంలో కూడి ఈ దివ్యత్వమైన దైవత్వాన్ని చేయడానికి తగిన కృషి చేయాలి. So don't stay away in an individualistic way. Try to make yourself part of others and live a life of use and purpose to others. Past is past. నడుచుకోవచ్చు చూసుకునే వచ్చారు. Now the path you have come by, you certainly have been looking at. చూడండి. Now try and look to the future. Look ahead of you. జరిగినవన్నీ మర్చిపోయి నేటి పవిత్ర హృదయాన్ని దివ్య జీవితాన్ని గమ్య జీవితాన్ని మీరు అనుభవించి ఇతరులకు అందించడానికి కృషి. What has gone by has gone by. At least from this second, lead a life which is purposeful. Lead a life which can be shown as ideal to others, and thus sanctify lives and make them sacred. ఈ భాషమంతులే పవిత్రంగా కలిగి దివ్యమైనటువంటి జీవితాన్ని సార్థకాలించుకొని కన్నులకు తల్లిదండ్రులకు విద్యా సంస్థలకు అధ్యాపకులకు చక్కని కీర్తిని సాధించేటువంటి మూర్తులుగా తయారని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా అవసరం. Have a long life. Have a life full of good character, good acts, and good thoughts. Realize the unity which is inherent in you. Try and give name to your parents, to this institution which has nursed you, and to your teachers. That you are going to have a life of this nature. I shall bless and bring this discourse of mine to a close. Bhajan